Good morning, everybody. Namaskar, ellarigu. First and foremost, I just want to thank my teachers here. Raghuveer sir, ನನ್ನ ಡೀನ್ ಆಗಿದ್ರು. I was in MBBS KMC Mangalore. He was such an inspiration for me. Emotional quotient, spiritual quotient, and all those things. He was always there with me. He was my real guru, I can say, and really I'm very happy to see him on stage. He always blessed me, and he was always there to discuss anything with me. I can talk him like my father figure, honestly speaking. That was my lifetime achievement, I can say, in KMC Mangalore, when he was my dean and I was a student, and he always helped me. Ravish Tunga sir, I was posted under him in Venlock Hospital. It was very nice learning. So much of depression among the patient, but he used to make them laugh, and used to tell them, this psychiatric illness is, very easy to tackle. The way he used to tackle was so good to see. Sir, nice to see you after a long time again, sir. Thank you. And now coming to Prabhadekare ma'am. She was one of my favorite and finest teacher of all time, honestly speaking, not because she is here. But unfortunately, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೈಸ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. I was posted in MD medicine. Again, after MBBS, I got MD in KMC Mangalore. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ತಾವರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ I was posted under her. I don't know, I used to take care of my patients nicely, ಹರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವತ್ತೇ ಮೇಡಮ್ ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಎಡವಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಜರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಟು ಕೋಟ್, when Nishita Shetty was there, this was so nice. Nishita was there, so nice. Nishita was there, and probably I don't know her good luck or my bad luck. Always it used to happen on 4-5 times. Then I told Nishita, this is not fair. Ninigida chana naan patient nodta idini. I'm getting food for them. I'm talking to them. I'm spending time with them. But still, ma'am is telling you are the best, and ನನಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. Then in the end, I finished it. I married her only. So all problems sorted out. So now nothing to worry after that, and so that was very nice. But ma'am's care towards patient was excellent, and the duration, few months which I spent in Attawar taking care of our elderly patients are my all-time favorite memories, to be honestly speaking. Now coming to the dementia part, yes, unfortunately ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ they come late. Most of them come late, or most of the kids bring them very late, and they themselves have read in Google, and they decided it is irreversible. And they first thing they ask is where we can keep our parents now. They'll come with all those things, but believe me, dementia is not as bad as we think. And ಅದು ಕೇವಲ ನರದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನರಮಾನಸಿಕ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಮೆಮೊರಿ, ಕಾಗ್ನಿಷನ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್, ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಫಾಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. There is something reversible in every irreversible thing. Except for age, there are many reversible factors which we are not looking into. And that is what bothers me as a neurologist when I see them. ಸೊ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, MMSC ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಡೊನಾಪಿಸಿಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಅಡ್ಮಿಂಟ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಇದೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಅದರ್ ದೆನ್ ಕೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬೆಟರ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, what is dementia basically? Let us come as a neurological point. Brain is shrinking, brain atrophy agide, brain shrink agide. Yes, there the problem starts. When your memory part, when you have a memory brain in hippocampus, parahippocampus, all those things, parietal lobe, temporal lobe, frontal lobe, ಎಲ್ಲ shrink ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now everybody thinks that liver will grow, kidney can grow, but brain ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. That was the truth previously. But believe me, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಲಿವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ got a good regenerating capacity, brain also has to some extent, believe me, to grow or to sustain the prevention, early death. Every neurons will die, we know that, but believe me, you can retard the progression, prevent the number of cells dying. Hege, and this, the mental exercise, nobody is bothered. Everybody is bothered about gym exercise, that's good, but biceps, triceps ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, nobody is talking about mental exercise, and that is most important, because brain can grow or at least can sustain for some long years, maybe half a decade.
and that is called neuroplasticity, elasticity. By doing mental exercise, just by being happy, just by playing cards, no, don't think in other way, playing cards, I'm telling you, studies have clearly shown, by reading, by writing, by composing songs, by listening to songs, doing bhajan, kirtan, going to church, doing puja, doing your spiritual activity, reading spiritual messages, and talking to each other very nicely without any jealousy, being a good human being, and thinking, chinte alla, chintane, that is very, very important. You chinte, you do, burn will go, brain will, no, it will burn, it will shrink. Chintane, the thinking really matters, and that can enhance your synaptic activity in the brain, which is proven. But nobody has time for mental exercise. Everybody is busy in physical exercise. Nobody wants mental exercise. Nobody wants neuroplasticity, elasticity. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Caregiver, home nurse, physiotherapist, ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ಕೇರಿಂಗ್, ಮಾತ್ರೆ. ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಲ್, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಒಹಾಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಿ ದೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಬಾದರ್. ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಡೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂನರಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ರಾಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂನರಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. We will do physical exercise, because Prabha madam ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, by losing 1 centimeter of your abdominal obesity, 1 centimeter can reduce your sugar by 10, sugar by cholesterol by 12, and BP by 5 to 10, by losing 1 centimeter of abdominal obesity. That really matters. I'm also trying my level best, but please listen, this really works. Your physical exercise, your oxygenation, your diet, you should know what all to eat, what not. Ma'am would give a nice diet to you people to know what all to prevent. All preventing junk foods, not eating that, and eating good fruits, and good diet and exercise, physical exercise, controlling your sugar. Sugar is really bad to brain, I'm telling you. Hypertension and cholesterol, and proper mental health, meditation, pranayama, yogasana, whatever you do, and healthy discussion and loving, caring each other really matters, and that can grow your brain and prevent the retardation. Clearly proven by studies, by American Academy of Neurology, American Stroke Association. One more thing I want to talk about dementia is, everybody, Alzheimer's is the most common cause, as sir said, prototype. But there are so many causes of dementia which are preventable, there is something called as normal pressure hydrocephalus. ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಮ್, ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಟ್. ಅವ್ರು ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈಡ್ರೋಕೆಫಲಸ್. ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು, 1 ಶಂಟ್. But forget shunt, just removing 65 ml of CS of 30 to 65 ml, patient MMSE improved. And this is a preventable causes of dementia. So before labeling somebody as dementia, ಇವನಿಗೆ ಮರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, is there, go to your doctors, neurologist, psychiatrist, family physician, find out, is this preventable or it is reversible. 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಪೇಷಂಟು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್. ಒಂದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಹೊರಗಡೆ, ಒಂದು ಬರೋಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನಿಸಮ್ ರಿಲೀವ್ಡ್, ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಮೆಮೊರಿ ಹಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಪ್ಲೀಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈಡ್ರೋಕೆಫಲಸ್ ಉಂಟಾ, ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೇಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅವ್ರು ನಡೆಯುವಂಥ ಚಾಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಬೈ MRI, ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೂ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆ, 2ನೇ ಸಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ BP, ಶುಗರ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. Paralysis is not a stroke. There are so many things. Every day we can have a small clot in the brain which you'll never realize. Memory kadame ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and that is called vascular dementia.
Anybody has thought about this vascular dementia, which is potentially preventable by just controlling BP, sugar and ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್. Correct? So multiple clot, this is called multi-infarct state, multiple clots in the brain is called vascular dementia. Just by controlling your BP, sugar and taking aspirin, antiplatelets, anticoagulants, preventing clot in the heart, preventing clot in the brain, believe me, you can prevent dementia in him. There is something called Parkinson's dementia complex. Every Parkinson may end up in dementia and every dementia may end up in Parkinson's. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಮ್. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. That is very, very important, because believe me, at least is 20-30% of cases which are labeling dementia, you can remove that label and you can prevent future stroke, future catastrophe, and believe me, by just burhole you can prevent subdural hematoma patient getting into dementia. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಿಫೋರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ somebody as dementia, kindly take a proper history. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಾ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟು, ಒಂದು MMSc, ಲೋಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅವ್ರ BP, ಶುಗರ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ರೋಫಿ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೌ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. There also, as ma'am already said, minimum MCI, believe me, ನೀವೇನಾದರೂ ಅರ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬೈ 5 to 10 years. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಹೇಗೆ? ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರೆತಾಗ್ತದೆ, ಐ ಆಮ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಸರ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು MMSc ಮಾಡಿ ಲೋಬಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನೋ ಫ್ರಂಟಲ್ ಲೋಬ್, ಟೆಂಪರ್ ಲೋಬ್, ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಲೋಬ್, ಪೆರೈಟಲ್ ಲೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ 2013, ಫರ್ಗೆಟ್ ಮೈ PG ಡೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೀನ್ ದೋಸ್ ಲೇಡೀಸ್ who were really decided to give up a sedentary life and became active from the day of I diagnosed early dementia. Yesterday one lady came, 85 now, still she is holding on. She is doing all her activities just because I requested, I gave the family members some important exercise: addition, subtraction, division, multiplication, sentences, reading, writing, newspaper, sudoku, padabandha, crosswords, playing cards, going to church. Believe me, she's still on 23 mg of donepezil and she's doing very well. I also initially thought dementia bari ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ it can't be prevented, it just progresses ಅಂತ. But I have so many proof, those really worked hard, family members who really helped patients, their parents, family members, they are doing really, really well. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, 2 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ನ್ಯೂರೋ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬ್ರೈನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. They became emotional, they started crying, then they started developing depression, aggressiveness, hallucination, delusion, then too many tablets for depression, all those things. Parkinson ಇದ್ದವರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಾಗ psychotic ಬಂದಾಗ ಆಂಟಿಸೈಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾನೇ ಸಿಂಡೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So instead of giving a side effect with all the tablets all the time, kindly let us prevent, let us go to the basics. Really it works, and let us start from today. I am telling you seriously, honestly, sincerely. ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಆಗಿ, ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ, ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, UTI ಆಗಿ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಟ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ MCI, rule out reversible cause with the help of neuropsychiatrist and physician, then if you find it early, let us work hard and prevent the progression, at least proper exercise, diet and risk factors,
modulation. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, then probably then is really worth talking about dementia. And very happy to see all these great people doing so much work. Ma'am, I saw that you were coming with a big project. My movie Premam Pujyam, I'm not advertising my movie. What I'm telling is that if my movie goes well, I promise, I assure that from my movie production house we'll give a great donation for your thing. This is my promise to you, ma'am, no doubt in that. And all the service I can make it, it's not so easy. Ma'am and sir, all Jaradin sir, all working so hard. ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬನೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಬಟ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಆಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್, ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಅಂದರೆ, ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ದುಗುಡದಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದು ಬೆಂದರು, ಪರಸೇವೆ ಪರಾತ್ಪರ ಸೇವೆ ಎಂದು ಸಾಗಿಹೆ ಭುವಿಯೋಳು, ನಿಂದನೆ ಬಂದರು ವಂದನಾ ಭಾವದಿ, ಚಿಂತೆಯೂ ಇದ್ದರೂ ಚಿಂತನಾ ರಾಗದಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟೆ ಸಮಯವು ಓ ವೈದ್ಯನೇ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹುಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಣ, ಕೈ ಮುಗಿವೆನು ನಾರಾಯಣ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯೇ ನಿಜಾಕರ್ಷಣ, ಶಿರಬಾಗುವೆನೋ ಸಂಕರ್ಷಣ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನು ನೀ, ಭವಭಯವನು ಕಳೆಯಲು ಬಾ, ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಸಾರಿದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಶ್ರುತಿಗಳು, ಶ್ರುತಿಗಳು. ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಧವ ಸೇವೆಯೋ, ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಧವ ಸೇವೆಯೋ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟೆ ಸಮಯವು ವೈದ್ಯನೇ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.